Can you hear me? Добрый день! Добрый день! Уважаемые участники нашего вебинара, мы рады приветствовать всех на нашей онлайн-площадке института. Пятница стала хорошей, доброй традицией, когда мы раскрываем все границы, несмотря на то, что они закрыты, и общаемся с вами в нашем онлайн-пространстве. Сегодня у нас в гостях наш замечательный друг, партнер, коллега из Голландии Ник Гудельмонт. Мы с ним встречаемся в марафоне про заботу. Это было интересное мероприятие, когда мы очно общались, взаимодействовали, работали. А сегодня, несмотря на то, что наши границы закрыты, мы в онлайн-пространстве. И мне хотелось бы несколько слов сказать про них. Это старший научный сотрудник Национальной лаборатории онлайн-здравоохранения медицинского центра Ленинского университета. И что интересно, он занимается клиническими исследованиями в такими интересными областями проводит, как медтехника, здравоохранение и искусственный интеллект. От одних этих слов нам уже становится интересно и заинтриговано. Конечно, ситуация с пандемией изменила весь мир. И наше ощущение, наше отношение ко всему стали иными. И больше всего, конечно, нас интересует не только тот опыт, который получили мы, но самое главное, а как быть готовым в дальнейшем к подобным ситуациям. Международный опыт уникален. И не зря мы по пятницам встречаемся и обсуждаем вот эти вопросы, как сегодня мир извлек этот опыт пандемии и как построить результативно нашу социальную работу. Ник, с большим удовольствием передаю тебе слово. Спасибо, Катя. Ник, Наталья Васильевна Лебедева has introduced you as the professor and the guru who is going to explain how it is working, how it was working in the Netherlands in this difficult time. So we are all glad to hear and to see you, and we really appreciate your effort in joining us with this important information. Спасибо, Катя. Дорогие коллеги, я Екатерина Владимировна, и я буду осуществлять последовательный перевод за Ником. Мы рады, что вы присоединились. Будем поработаем, называется. Спасибо, Наталья Васильевна. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в чат в перерывах или после вебинара. Мы обязательно ответим на эти вопросы, и, соответственно, Ник также предоставит время, чтобы ответить на ваши вопросы. Ник, I have just translated that you are going to present, and there will be a possibility to ask the questions in chat, and you will be able to answer them. Okay, perfect. Хорошо. I shall share my screen. Ник I'm just me. сейчас откроет свой экран. Just a moment. There's apparently a plugin to install. So meanwhile, so I will explain about the situation in the Netherlands about the last month. Я вам расскажу о ситуации, какая сейчас есть в Нидерландах за прошлый месяц. Then I will tell something specifically for care homes and care institutions. Расскажу отдельно о интернатах или институтах, пансионатах, как дела предстоят в них.
and I conclude with the more recovery process of COVID patients. И я обязательно расскажу вам о том, каким образом происходит выздоровление тех людей, которые заболели ковидом. Okay, so Do you have? Can you share your presentation? Сейчас мы пытаемся загрузить презентацию на экран. Just a moment, I will log in again. Probably my browser has to be restarted. Есть какие-то проблемы с браузером. Сейчас он попробует выйти и зайти. Что-то не загружается презентация сразу. Пока что я просмотрю ваши сообщения, дорогие коллеги, и прокомментирую то, каким образом наши вебинары... Okay, now it's working. Теперь работает. Я думаю, что работает. Наши вебинары «Ковид. Диалог с международным экспертом» проводятся каждую пятницу с 2 часов до 3 часов. Соответственно, мы будем рады вашему присутствию. Наших вебинаров будет Клаудия Консон, да, она будет давать вам, присылать домашние задания, но мы также будем приглашать иностранных коллег, таких как вот Ник Гульдемонт. Вы также можете присылать свои пожелания, если бы вам хотелось услышать о ситуации с ковидом в других странах. Попробуем найти экспертов и в тех странах и пригласить их на диалог. То есть в одну из пятниц, опять же, с 2 часов до 3 часов дня, у нас будет организован такой диалог или совещание между разными экспертами из разных стран. Я передам теперь слово Нику Гульдемонту. Katja, can you see my presentation now? Yes, we can see your presentation. I can actually see myself twice now on the screen. Okay, so, okay. Итак, мы видим презентацию. So you see my next slide on the National Institute for Public Health. Итак, это институт, Национальный институт здоровья, здравоохранения и окружающей среды. So the management outbreak is centralized at the National Institute of Public Health, and for which is the Minister of Health at the federal level is responsible. Управление институтом является Министерством здравоохранения в данном случае. And the Center for Infection Disease Control, this part, is where the outbreak management and also vaccines, etc., is organized. И здесь мы видим управленческий центр контроля заболеваемости, то есть там, где концентрируются как раз основные мозги по управлению в случае появления инфекции. And the institute has both the connection international and European level, as well as with the regions in the country. And for example, if Russian experts that we have visited, we invite them to the institute. У института есть связи как на национальном, так и федеральном уровне и международном. Поэтому, если есть заинтересованность России узнать, познакомиться с институтом, то мы можем как раз пригласить его в наш институт. So when there's an outbreak, there will be an outbreak management team. And this consists of experts, a lot of academic people. It's very much science driven.
And this is the first step in the decision-making on the outbreak management. В случае появления инфекции, заболевания, здесь мы видим, образуется команда, управленческая команда, которая в основном состоит из экспертов или ученых, академиков, и здесь принимаются основные решения. So when the event happens, it can be from a national level or a European level or an international level. So these connections are vital for the Institute to monitor whether everything is all right and what's happening. То есть, когда разражается кризис или заболевание, которое может быть как на региональном уровне, так и на федеральном уровне или на международном, как в нашем случае, вот эти взаимосвязи, эта команда, она является центром принятия решения, обсуждения. И мы видим здесь, что данные здесь как раз на национальном, на европейском уровне и на международном уровне, на уровне Всемирной организации здравоохранения. So in the outbreak management, so the risks are discussed and the situation, and they formulate an advice to the policy alignment board, who has to look, okay, what are the implications for the policy making for the Netherlands, but also because the municipalities from all the countries are represented in this alignment board, they can decide on the appropriate measures in different regions and at different levels in the country. Следующим уровнем является такое бюро, которое согласовывает, координирует процессы и политику управления процессами. И это важно, потому что оно включает в себя политику на муниципальных уровнях в том числе. And in this policy alignment also other ministries are involved, such as infrastructure, economic affairs, other health authorities like the Inspectorate for Quality Control, and also the institutes are represented. И в данную группу включены не только здравоохранение, но также Министерство экономики. Sorry, I forgot. Besides healthcare and economical. Yeah, the municipalities, so the representatives from the municipalities are also there, and the institute, Public Health Institute, of course, is also part of the stakeholders. И другие учреждения здравоохранения более низкого уровня. So they tailor the advice of the outbreak management team to sort of document by which the Minister of Health can decide. Они готовят специальные документы, которые подойдут для конкретной локации, для конкретного города, но подписываются они на уровне министерства. And then the health minister is the prime responsible person for imposing the instructions to the different actors in the regions. И, конечно, ответственность несет министр здравоохранения. Он несет ответственность за все инструкции, которые спускаются вниз на регионы. Eventually, the regional public health organizations, they are responsible for implementation of the concrete actions, such as the testing or the social distancing, and advising also the local care organizations. И уже региональные органы здравоохранения несут ответственность за рекомендации, которые включают по дистанцированию, besides distancing, what was there?
Well, for example, the advice and instructions to local care organizations or other organizations in that particular region, so they can tailor it to the local context and the local people. Ну, и по другим конкретным случаям, которые подходят к данному региону, к данной локации или к данной местности. So the public health is coordinated in regions, and we have 25 regions in the Netherlands. Нидерланды делятся на 25 регионов. Соответственно, здравоохранение координируется вот с разбивкой на эти 25 регионов. And we have about 19 million inhabitants, so you could say about 50% is the size of Moscow city. И население, так как население страны 19 миллионов, то это практически 50% Москвы. And so the Public Health Act is the legal basis for all kind of measures. So it's a broad legislation in which is defined on what are the measures to take, what are the limits, legal limits, who's responsible. So this is the basis for all the actions imposed. Основным документом здравоохранения, на который ссылаются все другие, является вот этот Public Health Act, да, документы здравоохранения, первый на экране в списке. So there are different contingency plans or crisis management protocols. So for example, when there's a big explosion or there's another risk, so there are all kind of protocols, including a virus outbreak. И существует несколько планов, которые соответствуют, соответственно, разным планам заражения. Если где-то возникает эпицентр заражения, то, соответственно, разрабатываются различные протоколы регулирования или управления этими проблемами, этими кризисами. Yes, and the protocol is more a very practical, concrete description on what to do in a certain situation. Протокол, конечно, содержит более практические советы, что делать в конкретной ситуации. So the National Institute supports the regions, also the local government in the control of the infections. Понятно, что все регулируется Национальным министерством здравоохранения. And so the minister of health is the primary person who's responsible for the management of the crisis. Главное лицо, которое отвечает, которое несет ответственность за распространение, это министр здравоохранения. And the municipalities are more for the practical matters responsible. So each municipality has its own responsibility in managing the crisis and also be prepared for crises. И понятно, что если мы спускаемся ниже на муниципалитеты, то у них более практическая ответственность, да, ответственность за практические методы или приемы, которые на них спускаются. And within the 25 regions, you have a sort of governance between the local government, the public health authorities, the police, and also the fire brigade. And they are discussing the appropriate actions, and they communicate this to their employers.
Решения на уровне муниципалитетов принимаются командами, в которые включено само правительство данным муниципалитетом, здравоохранение, полиция и пожарная бригада. Also, these regions are responsible for collecting data and information from the municipalities, the localities, and communicate this to the central information points. Они же собирают информацию о том, что происходит, да, то есть именно тот самый, видимо, обзвон, подсчет, и предоставляют эту информацию выше. Within each of these regions, you have general practitioners, the family doctors. Some of them are responsible for the early signal warning, so they do some extra monitoring and test also when there's no outbreak, just as a sort of a sensor in the community if there's an outbreak or something happens. На самом первом уровне понятно, что во всех этих регионах работают врачи общей практики, да, которые мониторят, которые следят и за температурой, и за состоянием своих пациентов, и за состоянием здоровья в той локальности, в той местности, за которую они отвечают. So, and therefore it's good to know how the healthcare system is organized, because the family doctor or the general practitioner is very important in the primary care part of the system. Здесь, конечно, очень важно понимать роль врача общей практики в общей системе здравоохранения. So the primary care is the first point where people go when they are having symptoms or problems. So they are the first front line for detection if there's something wrong. То есть врачи общей практики – это первые, к кому обращаются в случае, если чувствуется недомогание или какие-то неполадки со здоровьем. And here you see a typical example of a healthcare center, a community health center, where you have often more family doctors working together, also with other healthcare workers, such as a chemist or dietitian, physiotherapist, etc. Paramedic care is also located in one center in communities. Здесь на картинке мы видим обычный центр здравоохранения, где врачи общей практики работают наряду, параллельно, да, с другими врачами, как диетологи, там есть лаборатория, ну и врачи других специальностей. And people go to the health center when they have problems. Когда у людей появляются проблемы со здоровьем, они обращаются как раз в такие центры здоровья. But also, if people need home care, it's coordinated from this health center. So you have a community care team, which is dynamically, they work in the local community and consist of a community nurse, a social care worker, and volunteers. So this mobile team takes care of people who need care at home. Но также в этих же центрах здоровья находятся команды профессионалов или команды волонтеров по уходу на дому. То есть в случае, если команда решает, что определенному лицу, да, необходим такой уход на дому, это происходит отсюда же. And about 2,000, one center takes care about more or less 2,000 citizens in a neighborhood.
Один такой центр здравоохранения обычно отвечает за примерно 2000 жителей. So if someone needs hospital care, he can't go directly to the hospital or care institution. It's always you have to have a referral before going to the hospital, general hospital or university medical center. Вы не можете сразу обратиться в больницу, если у вас какая-то проблема. Вы должны обращаться через вот такой вот центр здравоохранения. So our health system is very community and primary care doctor focused. То есть наше здравоохранение сфокусировано в первую очередь на тех знаниях, на том опыте, который есть у вашего врача, да, общей практики. То есть все проходит через него. So 90% of all problems from people are solved at the primary care level. 90%, and only 10% is referred to a hospital or a specialized institution. То есть таким образом получается, что 90% проблем решаются как раз на уровне вот этих центров здравоохранения, и только 10% каким-то образом сразу же обращаются в больницы, в госпитале. The system is very much how Shimaska defined healthcare in the early Soviet stages. So he had this idea of very local communities and a focus on prevention and public health. Sorry, I don't know what is Shimaska. Nikolai Shimaska is the doctor in Soviet Union. It was the architect of the Soviet care system, but the principles were very much like this. То есть он говорит, что данная система очень похожа на систему, которая была разработана советским доктором Симашко. Я прошу прощения, если что-то перебираю, совсем не профессионал с этой лексикой. So, in the public communication is in the last month we had every 2 weeks we had a communication to citizens on what's happening by the Prime Minister and the Minister of Health, and sometimes the director of the Public Health Institute Infection Control was also participating. Итак, в прошлом месяце мы регулярно проводили встречи на уровне премьер-министра, министра здравоохранения и главврача или директора учреждения, в котором лечились, соответственно, больные с инфекцией. Also with this infection outbreak, the communication to the public is very important. Had to reduce the sort of uncertainties and worries in the public, but also because the people are asked to behave differently, had this public communication through television is very important. Данные встречи были очень важны, потому что нужно было доносить до масс, для людей правильную информацию, которая потом транслировалась через средства массовой информации. So the key messages were about the explanation of the current situation and what measures the government and the local authorities take. What is the prognosis and what do they ask from the people? Основные вопросы, да, которые нужно было доносить, какие меры предпринимаются во время кризиса, каковы прогнозы и что необходимо делать для этого. So, and because what you here see is some characteristics of the virus. On how it spreads, how easy it spreads, and what is the sort of threat in terms of
of disease and dying. So based on the characteristics, there were measures formulated. So we know, okay, this is the behavior of the virus, and these are the consequences for the measures. И когда удалось оценить те меры, которые предпринимались, то поведение, да, развитие событий, которые происходят с данным заболеванием, с данной инфекцией, можно было представить картину. So when you had all these measures, you could evaluate what? You know, for example, in the spreading, how contagious it is, what kind of measures you have to take. То есть и уже, проведя определенные исследования и оценку, можно было спрогнозировать, какие меры необходимо было принимать. So the implications from the virus towards the behavior of people is summarized here. So this was typically the message the Prime Minister, Health Minister was communicating to the public on television. И здесь мы видим постер, который видели все жители от министра здравоохранения, что нужно делать, в принципе, да, нам достаточно знакомые картинки. So I will provide a presentation afterwards, so you can read all the details, but they're probably familiar. But this has to do with containment of the virus, the prevention part of spreading. Я поделюсь этой презентацией, и можно будет дальше изучить детали, но я думаю, что здесь меры, которые здесь описаны, они достаточно известны всем для того, чтобы избежать заражения от вируса. So here you see three pictures, three maps of the Netherlands. With the positive infected people. Здесь можно увидеть три картины людей, которые были заражены, которые заразились ковидом. And where we had a number of hospital admissions, people going to the hospitals, and those who died in the same period. Получается, 36 тысяч с половиной были заражены, 10 281 находились на лечении в госпиталях, и 4 289, соответственно, умерли. And you can see here we had the most problems in the south part of the Netherlands. Как вы видите, основная проблема была на юге страны. And the reason was that in the early periods, we had this celebrations of Carnival, which is a Christian celebration, where people are very close to each other, dancing, singing, hugging, in this southern part of the Netherlands. And this was also in the holidays, ski holidays, so many people with infections came back. And especially in the south, they had the celebration, and that's explained why we had these hotspots in the south. То, что здесь большинство заболеваний произошло на юге, может объясниться тем, что время, то есть февраль в Голландии, это время, когда праздновали фестиваль, да, проводился фестиваль, что-то похожее, наверное, на нашу Масленицу. Также очень много людей после каникул возвращались с лыжных курортов, поэтому вот, люди во время фестиваля находятся очень близко друг к другу, да, понятно, очень много
проводятся мероприятия, где люди рядом веселятся, обнимаются, и именно поэтому в этих регионах считается и был такая плотность заболевания. So this information is coming from the central data collection from the National Institute. Данная информация пришла из Национального института цифровизации, получается. Yeah, the National Public Health Institute. And what you see here is so all data is presented publicly in a sort of virus dashboard. Данная информация открыта, она находится в доступе на сайте Института здравоохранения, и здесь можно увидеть аналитические данные по заболеваемости. So you see here the people tested positive with a limit or critical point. Так, здесь получается люди, у которых был положительный тест на коронавирус. And here, for example, the hospital admissions per day. Вот в данной части сколько людей было госпитализировано в день. And here for the intensive care units. А здесь палаты усиленной терапии. And here you see the reproduction number, which is an indication how fast the virus is spreading. И на данной табличке были указания, каким образом, как быстро распространяется вирус. And this is important information to say, okay, we have to be more strict on isolation, on the advice of people staying at home or not. So this reproduction number is very important for making decisions. И вот в данной части, то есть в табличке справа можно было на экране, да, то, что на экране видно, то есть те показатели, они отображали, насколько нужно еще дистанцироваться, соблюдать дистанцию. То есть здесь отображался тот самый коэффициент значимый, да, получается, при заболевании. So this is this kind of information and dashboards helps policymakers, directors, managers to tailor their instructions and actions. То есть на основании данных таблиц принимались решения и рекомендации сверху. So what an interesting data we collect is the virus particles in the sewage water. So water from the toilets are measured in 29 stations across the country. And in this we can measure the virus particles. And they are very sensitive to the presence of viruses in certain location. На данном слайде мы видим изучение, получается, да, исследования в 20 частях, да, в 29 регионах страны происходили измерения сточных вод и наличия вируса в них. И, соответственно, они отображают картину, то есть на слайдах можно увидеть результаты данного исследования. And it's also ahead. It's much earlier than you see the hospital admissions. So this is an early warning measure. So it helps us to be more proactive in taking measures rather than wait.
4 or 5 days later, with people go eventually to the hospital. Интересно, что результаты данных исследований на 5 дней опережали результаты тестирования людей. То есть, соответственно, они были теми самыми предварительными, ранними, да, на основании чего можно было следить за картиной заболеваемости. So we have all kind of data by which we can monitor the infection outbreak at a regional level. То есть у нас существует очень много информации, в том числе цифровой, на основании которой мы можем отслеживать, анализировать распространение вируса в регионах страны. So the people are instructed to, when they have symptoms, to call a regional number, a regional center, where the intake takes place. So people call, and the people are interviewed about their complaints. То есть, когда человек почувствовал симптомы, был федеральный номер, по которому он должен был позвонить и рассказать о своем самочувствии. So when so they receive an appointment, and with this appointment, they drive to a test facility, which is a drive-in sort of setting, and then the testing started place. После этого интервью их записывают на тестирование, куда они должны подъехать на машине. То есть это такое учреждение, где практически они не выходят из машины, их тестируют в машине. And normally the test data is a bit more than 1 day after 1 day is available. Between 1 and 1.5 days, the testing result is available. And in case of positive, there will be further research. Результаты тестирования обычно готовы через 1,5 дня, и после этого уже даются рекомендации. And so in this further examination, there will be source and contact tracing, so they can identify the contacts of the person who is infected and try to map who might also be infected. And they will contact this person, and they try to contain the sort of network of spreading to this contact tracing. На этапе обнаружения вируса дальше идет исследование, да, составляется картина, кто мог быть источником заражения и какие еще дополнительные контакты могли за это время быть заражены в этом окружении. То есть составляется такая network, получается, да, картина окружения, зараженного окружения. So this is a sort of graph of the hospital admission over time during the peak. Здесь график госпитализации во время пика заражения. And these are the intensive care unit admission per day during the peak of the outbreak. И здесь, соответственно, госпитализация именно в палаты интенсивной терапии. В самый пик заражения мы видим здесь по датам, да, с 5 марта по 23 апреля. So the people who were referred to the hospital because of their serious symptoms and illness, after a few days after a normal ward, they usually went to the intensive care unit. So over time you saw a deterioration of problems in the hospital.
Обычно пациенты, которых госпитализировали, через несколько дней перемещались как раз в палаты интенсивной терапии. Это была основная тенденция перемещения пациентов в больницах, в госпиталях. So, and this was explaining, is explaining in general why countries are so afraid of the collapse of the healthcare system, because so many people go to the hospital, and you have not enough hospital beds or ICU units, so that was really a problem. Именно поэтому был такой страх того, что система здравоохранения не справится с этим наплывом, потому что необходимо было огромное количество и коек в больнице, и коек в палатах интенсивной терапии. So this flatten the curve of hospital admissions and intensive care unit admission was a sort of objective. With all the measures taken, the lockdown, everything was focused to avoid people going into hospitals and intensive care units. That's what you see here. Именно поэтому было так важно не допустить, чтобы люди, не допустить госпитализацию огромного количества людей, да, то есть мы видим, чтобы график не был более плоский, да, в данном случае. So in the Netherlands we don't have a lot of ICU beds. So here was the maximum was reached, and we only just could just on time create extra beds. And this was over the whole peak. It was very tricky that we almost reached the moment we couldn't offer ICU care to new patients. Здесь на графике внизу показано, что примерно 19 марта в Голландии достигли почти пика, когда все кровати, да, все места в палатах интенсивной терапии были использованы, и нужно было срочно создавать новые, и они говорят о том, что это было достаточно сложно для них, то есть они справились еле-еле в данном случае. So here again you see the same picture is had the number of beds we had in the Netherlands, and that we just could keep up with the flow of patients to the hospital and the ICU units. Nick, the red one is ICU or the green line is ICU? Well, the red one is ICU in real, and the green one is a sort of capacity we should have, but we didn't have. We just could keep up with these red bars. So we were at a sort of edge of can't offering care anymore. На графике слева можно видеть зеленая линия, да, которая показывает необходимое количество коек в больнице. Красное – это сколько они могли предоставить. То есть они справились, но было очень близко к тому, что мог создаться кризис. Yeah, and here you see the sort of normal number of ICU beds at the Netherlands compared to other European countries, and you see our number of beds is quite low because of efficiency and cost reduction. We didn't have so many beds, but for example here Germany has a lot of beds, so we also moved patients from the Netherlands to Germany at the time of the peak. Обычно на графике справа, да, тот, который синими нарисован синим, мы видим, что Нидерланды
смогли оптимизировать здравоохранение в нормальное время так, что уровень количества коек у них достаточно низкий. Но вот как раз в период вот этого кризиса коронавирусного количества не хватило, и им приходилось пользоваться койками, пользоваться госпиталями в Германии, которые, ну, последняя, скажем так, колонка в данном графике, у кого, я так понимаю, не настолько оптимизированное данное количество. Yeah, so it's good to know, to learn a little bit about the situation, because the acute care or the hospital care is obviously related to the long-term care and the care institutions you're working for. Понятно, что нам необходимо было посмотреть вот всю эту данную ситуацию, потому что данный кризис был особенно опасен для стационаров, да, для тех учреждений, которые предоставляют долговременный уход или уход на дому. So in the time of the peak, a lot of focus was on acute care and hospital care. And for the nursing homes, the care homes, one of the measures the government took was to ban all visits to the nursing and the care home of family and friends and relatives to avoid infection of the elderly people or the handicapped people. Did I understand you right? You mean banned? So they will be banned, the visiting was banned? Yeah. So it was not possible for family, friends to go to the nursing and the care homes to visit their relatives. То есть меры в Голландии были приняты относительно учреждений, были приняты, в принципе, наверное, как у нас, то есть были запрещены любые визиты, посещения друзьями или родственниками были запрещены. Yeah, and obviously we had infections in nursing homes, care homes. So you see the number of patients and infections and the related death over time. Здесь очевидно, что все равно в наших учреждениях вирус присутствовал, и на этих графиках изображены данные, статистика по заражениям, да, это то, что слева, и справа, соответственно, количество смертей. Yeah, so we had a bit of difficulty with the administration because not all people who were dying were also tested. So probably is the death rate is higher because here you say only the reported people who died and also were tested on corona. Данные могут быть не совсем корректными, потому что были люди, которые умирали, но не проходили тестирование. То есть вполне вероятно, что были смерти из-за коронавируса в том числе, но вовремя не было тестирования, поэтому они не попали в те числа, которые мы сейчас видим. So from data we know that the sort of percentage of elderly patients, handicapped people, had a bit higher rate of dying in nursing homes than the same group of people who were at a home situation. So you could say that the nursing homes was a bit more, let's say, riskful than people at a home situation. Nick, those 30% is out of what? The total number of infected people.
Ага. Итак, получается, что статистика показывает, что количество смертей среди тех, которые заболели в целом, 30% людей, тех, которые проживали или находились на стационарном уходе. И этот процент выше, да, мы видим, если по сравнению с теми 20%, которым обеспечивался уход на дому. Well, the picture might be a bit influenced, biased by that normally in nursing homes you have people who are more sicker than, for example, the elderly people who live at home. So that could also be an explanation why there was a relatively higher rate of dying in the nursing home. Хотя картина может быть на самом деле не совсем правильная, потому что первоначально те люди, которые живут в стационарах, да, которые живут в учреждениях, они первоначально уже более слабые и привержены к заболеваниям, чем те, кому оказывается уход на дому. And there was a relatively small number of people who were referred from the nursing home to the hospital when they had serious problems. And this was because there was a lot of, there was not much ICU capacity. But also the care in the hospital is really very intense for these type of people. Процент тех, кого госпитализировали из интернатов, да, значительно небольшой. Во-первых, потому что и палат интенсивной терапии просто не хватало. И, во-вторых, та терапия, которая оказывалась в этих палатах, она могла быть чрезмерной для проживающих, для тех людей, которых бы госпитализировали. And often in the nursing home we had a discussion with family and with the patient about if we refer you to the hospital, your quality of life might be worse. So it's better dying here in the nursing home than you go to the hospital having a very intense treatment and also dying eventually. So therefore, in terms of quality of life, usually it was better to just provide good quality care and palliative care and dies in the nursing home. Прежде чем переместить пациента в госпиталь, да, из учреждения, обязательно проводилось собеседование с самим пациентом и с родственником. И они рассуждали так, что в госпитале явно условия проживания вот этих вот, вероятно, последних дней жизни будут намного хуже, чем те условия, в которых он живет там, в его ПНИ или же на дому. Поэтому и часто не принималось как раз решение госпитализации. Люди оставались либо в учреждении, либо дома. Yes, and so we have usually in the nursing home care teams which are well equipped, also specialist, elderly care specialists who can deal with very severe ill people and also can support with the process of dying. И у нас на самом деле очень сильные команды, которые работали и на дому, и в стационарах, которые натренированы, у которых огромный опыт по уходу за людьми и с
высокими заболеваниями, заболевшими, и, соответственно, те, которые на стадии паллиатива, да, те, которые на стадии умирания. Yes, in general, especially in the beginning, there was a lack of protective equipment for nursing home as well as for community care. Конечно, на первоначальной стадии мы были в том состоянии, когда не хватало средств индивидуальной защиты для наших работников. So in case when there is an infection outbreak, so the nursing homes, they put patients in isolation and if necessary to close the department or to separate the department from the rest of the nursing home. So compartmentalization was also a sort of strategy to contain infection outbreaks. В случае обнаружения заболевшего предпринимались, наверное, те же самые меры, которые и у нас. То есть заболевший отделялся от всех остальных, происходило такое капсулирование. So we had some criteria to decide on when people could, out of isolation in the home situation and in the nursing home or care home situation. Sorry, I did not understand what you just said. So we had this isolation measures in long-term care for the home situation when a person is infected or in a nursing home. So we had criteria when they can be released from this isolation. Окей. Итак, у них были разработаны определенные критерии, да, согласно которым они следовали для того, чтобы либо произвести вот эту изоляцию, капсуляцию, либо, соответственно, ослабить ее. And also we made a difference between a total isolation and the sort of quarantine, which is less strict. So you see the difference on the slides, but I won't go very much in detail. И понятно, что было несколько стадий: абсолютная изоляция и условия карантина. Здесь на слайде можно рассмотреть, детали мы не будем сейчас разбирать. And here you see some of the instructions we gave to the personnel on how to handle with isolation and how to put on the face mask and the gloves, etc. And also when you leave it, so all the protocols needed for isolation. И здесь мы видим постер, да, получается плакат, которому следовали все рабочие, заходя в комнату, да, раз, два, три, четыре, и, соответственно, покидая, что нужно сделать, визуальные инструкции. So the information on what to do in the nursing home, it was provided to central websites, so people could read it, and it was for nursing homes, residential homes, so there was an audience, the target audience, the location, and what kind of materials should be used. На данном постере мы видим ту информацию, которую предоставляли в учреждения долговременного ухода или же в учреждения по уходу на дому с рекомендациями, сколько чего нужно использовать и как действовать. So, and the community nurse who goes to a private home of a person, there were some other recommendations where the symptoms were indicative on how to protect.
Персонал по уходу, который оказывал уход на дому, у них были свои инструкции. Мы видим это вот сейчас на плакате справа, на какие симптомы реагировать и какие средства индивидуальной защиты применять в данном случае. But also there we had a problem that there was a lack of protective material. Но у нас также были проблемы с защитным материалом. Especially the nurses or the healthcare workers, they were very concerned about this asymptomatic infections, or when people are not having really very clear symptoms, but could be infected. So this created uncertainty in the professionals. Социальные работники особенно были озадачены случаями, когда заболевание проходило бессимптомно, и, соответственно, было непонятно, и у них не было никаких рекомендаций, как вести себя в данных случаях. And this was both from that they had fear to maybe infect an elder person if they had asymptomatic infection, or that the patient have asymptomatic infections. So this was not very difficult for them. Страх был, конечно, двусторонним, как мы понимаем, да, потому что могли и сами соцработники болеть бессимптомно, или же их подопечные могли бессимптомно болеть, соответственно, заболевание могло идти, заражение могло быть обоюдным. And also because we learned during the crisis that the symptoms in elderly people are very different, or could be very different. So it's even harder in this population to know is someone really infected. Тем более мы знаем, что симптомы у пожилых людей сильно отличаются от более молодых, видимо, и это создавало еще больше трудностей в работе. Yeah, and also we didn't have always test capacity to test all the people in nursing homes and in the home care setting. So also the test capacity limited the knowledge about who is infected or not. У нас также были проблемы с наличием, своевременным тестированием как пациентов, проживающих в домах по уходу, так и на дому. То есть они не всегда были в достаточном количестве вовремя. So what you see here is the patients categorized according to the number of hours they need care in a week. На данном графике мы можем видеть данные, какое количество часов помощи по уходу необходимо было в неделю каждому пациенту. Nick, honestly, I do not understand this graph. Well, so for example, you see here patients who need more than 8 hours per week care. Например, здесь есть вот красным выделена красная полоса, это пациенты, кому нужно 8 часов в неделю по уходу, помощь по уходу. And this is overtime, so these are the most, let's say, severe, complex patients. And here you see that over time, this category didn't, well, the intensity didn't change much during the COVID crisis. Ага. И то есть количество помощи, да, количество, получается, интенсивности, количество часов по уходу в течение кризиса не изменилось, да, то есть мы видим, что прямая практически ровная. But here you see a category patients who really
the number of patients receiving this care was reduced. So you could see that the hours spent on care in normally this category of patients was reduced, and same here and here. While the category of care, shorter time care was increasing. So you could see on this slide that the care intensity reduced in number of hours, and that it became shorter. So shorter visits, much shorter interaction with patients over time due to the crisis. То есть, еще раз возвращаясь к этому графику, условия, оказываемые по уходу, которые оказывали социальные работники в некоторых случаях, да, то есть даже если оно было одинаково по времени первоначально, да, от получаса до 2 часов в неделю, в некоторых случаях интенсивность работы снижалась, а в некоторых случаях, наоборот, увеличивалась. То есть нужно было за меньшее количество времени оказать больше услуг, больше действий произвести. Yeah, so the time spent on care, providing care was reduced, especially in some groups. И таким образом в среднем количество времени оказываемых услуг снизилось. So other information on how the sort of interaction with the patient changed, you see in this slide, where you can see the normal type of consults over time. So the first outpatient clinic consult, the follow-up over time, and the amount of physical and digital or phone interaction with the patient. Данный график отображает количество консультаций, которые надо было оказать, да, или получить за этот период времени. Желтенькая линия – это как раз цифровые консультации, да, то есть онлайн-консультации. Yeah, and here you see a drop in the number of consultation in general, but you saw also a shift from face-to-face interaction to phone consultation or digital consultation. Кроме общего снижения, да, физических консультаций, которые надо было оказать, мы видим еще и изменение пропорций, да, соотношений консультаций, которые проводились онлайн, да, по сравнению с фактическими, да, с реальными визитами. So, if you look to the experience of care workers, it was a really strange situation. The work situation was very different, and also they have to work more in this situation. Конечно, опыт социальных работников за это время потерпел изменения. Мало того, что он изменился, интенсивность их работы, конечно, увеличилась. So the fear of contamination, of infecting others, was also a big issue, as well as that the ban of the visits, that there were no visits possible. It had an influence on the patients, but resulted also in a very difficult situation for professionals with more stress, etc. Социальные работники испытывали стресс не только заболеть сами или заразить кого-то, но еще и стресс от того, что некоторые посещения были запрещены, и, соответственно, они, видимо, переживали из-за этого. Yes, well, information was not always clear. It was not always possible to keep distance from patient, especially
those with complex needs, dementia or handicapped. Мы все понимаем, что для социальных работников не всегда было возможно соблюдать дистанцию, особенно с людьми с ограниченными возможностями. Yeah, as I mentioned, the lack of protective equipment, and the professional didn't really like that there was a lot imposed from above. So in the Netherlands, the professionals are really, they would like to take part of decision making with managers, but this was not possible because of the crisis. Понятно, были проблемы с СИЗами, но также были психологические проблемы того, что социальный работник видел, что есть способы более оптимально выполнить какие-то действия, но они должны были руководствоваться теми предписаниями, которые шли сверху. But there were also positive experiences. So the professionals experienced a lot of solidarity with their colleagues, and this was very positive. Но были, конечно, и положительные стороны в работе, да, например, общее чувство солидарности. And also the general public appreciated the nursing and care professionals, so like heroes in care. So that was very positive. It was less administrative burden. So normally there's a lot of administration also for professionals and for nurses. But this was no priority, or not so much a priority anymore. This was also quite positive, they find. Конечно, сыграла роль те публичные переоценка профессии медсестры, профессии врача, наверное, как у нас врачи, герои и так далее. Плюс было снижение, конечно, административной работы. Обычно это занимает большую часть в работе медиков, но в данном случае можно было упростить. Yeah, there was also more creativity possible, support, digital communication, I mentioned that already. Ну и, соответственно, было больше творчества в работе, как, например, применение цифровой помощи, да, то есть помощи на расстоянии. So, if you look to the sort of stress and burden for these professionals before the crisis, it was already that in the Netherlands people are already quite, it's quite intense, the work, and there's a lot of complaint about the workload. And here you see before the crisis, and we looked also at the mental problems during the crisis, and you saw an overall increase of 70% in sort of complaints or problems with mental health in care workers. So that's also good to take in account that it really has an impact on mental health of the professionals. Конечно, не обошлось без стресса на рабочем месте и выгорания. До кризиса, до коронавируса были проблемы, и мы видим это на табличке слева. Видим, что процент, да, вырос до 70% различных проблем, да, проблемы выросли до 70%. Все, уже заговорилось. Yes. So therefore, the support, mental support for care workers is a priority, which is provided by a lot of employers. But so there are different measures we can take to have to do something about the mental load on people.
И понятно, что социальные работники необходима помощь. Можно и коротко. Но очевидно, именно поддержка моральная необходима. So we have short-term measures, long-term measures in the support and coaching, and also balance the work schedule. But what's also important is that we have to redistribute maybe resources among the different organizations. Готовы программы поддержки, краткосрочные, долгосрочные, и понятно, что эти программы нужно будет распределить между различными инстанциями, то есть поддержка должна идти из разных источников. Nick, they're telling us that our time is going to be over very soon. Yeah, I know. So now coming to the recovery program. И, наконец, о программе восстановления после ковида. So you have to know that, of course, from the hospital there are different groups who are discharged and going into home or nursing care. Понятно, что из больниц, из госпиталей выписываются различные группы, которые возвращаются как в дома, так и в свои учреждения по долговременному уходу. But we also know that the people who stayed at home had relatively mild symptoms, also suffering, 50% of them, suffering from persistent problems over time. Причем мы видим, что вплоть до половины людей, которые выписались уже и выздоровели, да, фактически выздоровели, находясь дома, проживая в своих привычных местах, продолжают испытывать недомогание или какой-то дискомфорт после заболевания. Yeah, so both the patients from the hospital as well as those from home, 50% have very serious complaints, and this is a very new thing, and it was last week on CNN we had an interview. И проблема достаточно очевидная и значимая, что вот, например, на прошлой неделе была целая передача на CNN, для обсуждения всего этого. So what you here see is the origin of the different patients from ICU, normal hospital, and the home, and the sort of problems they have in these groups. And at the right-hand side, you see the type of sort of rehabilitation and care they should receive. На этой табличке, на этом слайде можно увидеть, так, слева направо получается, пациенты, которые выписались или обычно, да, из палат интенсивной терапии, больницы, дома, дальше те недомогания, которые они продолжают испытывать, здесь вот и легочное, и просто ухудшение состояния, просто постковидное состояние. И справа мы видим тот уход, который им необходим после этого заболевания, то есть разные виды ухода. So because the problems in these patients are very complex. They are a combination of mental problems, psychological problems, physical problems. So they are quite complex patients. Понятно, что проблемы не однородные, и у многих пациентов они имеют достаточно сложные, да, как на умственном, ментальные проблемы, физические проблемы, психологические проблемы. So these complex problems need a sort of multidisciplinary approach, depending on the problems of the patient. So
we made an initial care plan on what you could do with patients with problems. And you see here sort of description of the disciplines and the sort of activities. И вот в Голландии существует определенный план, какие шаги необходимо принимать на всех уровнях. Там мы видим здесь медицинский уход, физиотерапия, там, диетологи. Какие шаги необходимо принимать, в каких случаях? Так, полагаю, что эту табличку, наверное, надо будет перевести на русский язык и поделиться всем. So here you see the activities, and here you see the sort of time planning, what you can do, and how the team is working together. Здесь подразумевается мультидисциплинарная работа команды, и есть даже вот планирование, что какая часть команды, да, что нужно принимать в первый день выздоровления, второй, в третий и так далее. And here you see also some instruments which can be used for measuring progress or deterioration. И здесь представлены некоторые инструменты, которыми можно пользоваться, чтобы измерить прогресс или же ухудшение состояния. So I won't go into detail, but I will come back later to this. So what we see is the challenge in dealing with this complex patient is the sort of coordination of care. Я не буду впадаться сейчас в детали, если нужно будет, я потом поясню чуть попозже, но мы понимаем, что главная задача всего этого – это как раз координация всех составляющих команды. So typically you need a specialist, you need social care, maybe a psychologist. So how do you organize this with different professionals, different disciplines, according to the needs of patients is what we have, what's often very complex. And with this sort of guideline, we try to support this. Ну, повторяется, да, в данном случае, что должен быть специалист-координатор, который должен объединить и психолога, и специалиста, и социального работника, и наметить тот план, которому нужно следовать для конкретного пациента. So this plan, what you saw, is also a first start of a guideline for post-COVID treatment. And we're working with WHO in order to, and with other organizations to learn from it, because it's a start, and we try to get lessons from other countries and organizations to improve it. Данный план разработки, да, реабилитации после ковида, он сейчас находится на начальной такой стадии, и над ним работают многие команды, в том числе команды Всемирной организации здравоохранения и других организаций на высоком уровне для того, чтобы слаженно работать, совместно работать, для того, чтобы разработать, ну, видимо, положение по восстановлению после ковида. So that's something by which we want to collaborate with the city of Moscow and the ministry to maybe we can exchange experiences and learn from each other on what to do with this new type of patients. I see we're running out of time. So what we could do, we could plan another session, maybe not so long, but a shorter one in which we can discuss and answer. I can answer questions
and I send my presentation, and then people can read it and maybe come back later. Is that an idea? Это план работы. В принципе, мы готовы скоординировать свою работу с правительством Москвы и совместно работать над этим. Я смотрю, что у нас заканчивается время. Я готов поделиться своей презентацией и ответить на вопросы. Может быть, в какой-то другой момент, если это можно спланировать. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях свои вопросы и готовы ли вы снова встретиться с Ником, есть ли у вас еще какие-то пожелания, например, на встречу предварительно. В следующую пятницу мы встречаемся снова с Клаудией Консон, да, а 14 августа у нас предварительно может быть встреча точно так же с Ником. Если вы меня слышите, поставьте плюсики и напишите вопросы, пожалуйста. Nick, was it a question to me? Well, in general, so maybe people would be interested in further discussion. And again, so it would be wonderful if we could collaborate with Moscow on, okay, how can we improve care and share lessons and experiences. So that's... I just asked people to write pluses if they need to talk, if they want to hear you more. So if they have questions, so we're getting some pluses in the chat right now. Okay, oh, great. Yes, so I think we can continue, of course, communication. We can organize maybe a separate meeting where we just have a sort of question-answer setting. Mm-hmm. And I'm also curious on what your experiences are. So that might be a sort of follow-up soon. Yeah. Okay, so there is one of the questions that came right now. People would like to hear about psychological rehabilitation after COVID. I don't know if you are able to tell about this right now or maybe for later. Я только что перевела то, что необходимо больше услышать о психологической реабилитации. Он тогда подготовит информацию. Well, so I'm not sure there's time left to discuss, but so I can share some of the mental support programs we have for professionals, as well as for how to deal with patients in also with stress problems, and of course with other more neuropsychological problems. But I'm open to that. I can also, people can send through email maybe questions, or you collect it, send it to me, and I can prepare all my answers. I'm getting warnings right now from our technical staff that we are overdue too much. Коллеги, да, нам сейчас техники уже информируют о том, что мы превысили свой лимит на слишком много. Давайте так, на 14 августа мы планируем новую встречу с Ником. Да, если есть какие-то вопросы, напишите сейчас в чат, я их обязательно обработаю, переведу, отправлю Нику. Также презентацию, как обещал, он нам перешлет, и я обещаю ею поделиться со всеми, кто участвовал сегодня в чате. Nick, thank you very much for your time and for your work and for your experience. Yes, we are getting lots of thank you in the chat and also a few questions. I will send them to you in email. And I really appreciate it. And let's stay healthy. Спасибо всем. И всем здоровья. До встречи в следующую пятницу. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. I miss Moscow a lot. Я очень скучаю по Москве. Спасибо большое.